morning, friends. This is George from Montreal in the neighborhood park. So today I will continue to show you a new movement for Shaolin 13 claws. The further, the fourth group of movements, animal, monkey. So the first is push claws, and then the monkey steals the pitch from the left side, and we'll use the right hand. And the new movement, I will use another hand, use left hand. So, sorry. Left hand. Okay. Everything is same, just the direction is different. Okay. This is left hand. Right hand. You can always shift from left to right and the right to left. So I won't repeat the instructions again. You just observe. So I will use my left hand. So I turn to back. I raise the right hand firstly, and then hook upward the left hand, and then cross leg stance like this. And after that I can shift to the right hand. So left hand, right hand. Okay. Now right hand. So today's movement. And the right hand, yesterday's movement. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous continuer, montrer les mouvements de singe. Okay? Hier on a montré le singe vole la pêche. Le côté droit. Aujourd'hui, je vais vous montrer le même mouvement, mais côté gauche. Côté gauche. Je ne vais pas répéter les instructions, juste observer. Côté droit. Côté gauche. Ok, maintenant, côté droite. Добрый день. Мне рад вам представить движение обезьяна. Ворует персик. C'est le mouvement, это mouvement я вам показал вчера. Сегодняшнее движение одинаковый, как вчерашний. Только нам надо с другой стороны. Вчера это правой ногой так. Сегодня мы будем делать левой рукой, левой стороны. Это так, левая и левая сторона. Одинаковые движения. Окей? Левое движение. Правое движение, вчерашнее. Я не повторю tous les mouvements,
или объединение, объяснение. Только смотрите. Левая. Правая. Левая. Правая.大家好，现在呢，我们接着给大家讲少林十三抓四门猴林四门的抹面图腾，左面的左爪跟右爪。左面的这个抹面图腾跟右面一模一样的，只是改变了些方向。现在演示看，我们转身，然后右手往上举起来，然后左脚往前进步，左手向上撩起来，然后右腿向左腿后面歇步，左手向上向下运动，就这样一模一样的，看很简单。昨天我在动画里做了这个动作。右面。左面，好了，今天我们就到这里，很短，很容易。好，明天我们再做新的动作。好了，谢谢您的观看。好，谢谢，再见。